So I'm very happy that he is here. And I say hello to Andreas and wish you a good afternoon and a good start. Отже, доброго дня ще раз. Хочу представити вам професора, доктора медичних наук, доктора філософії Андреаса ХАЙНЦа, керівника кафедри психіатрії та психотерапії університетської клініки Шаріте, Берлінського університету імені Гумбольдта та Вільного університету Берліна. Hello, Professor Андреас ХАЙНЦ. Hello, I hope you can hear me well. Yeah, we can hear you well. Okay, thank you for the invitation, and I'm happy to be with you. I think you will have the slides shared, and I just tell you when to move to the next one, correct? All right. Because you should have a version in Ukrainian language, at least. I guess you do. Yeah, so we could start, but do you need to show your slides? Mm-hmm. Sorry, please wait a second. We'll just switch on the presentation. All okay. So while we wait, I can tell you I have 2 breaks in my talk, so it's about 45 minutes, and after 15 minutes and 30 minutes, I will make a break for questions. And I've heard you can also put them directly to the host here of the meeting, and you can tell me, most likely I can't read it. If it's in Ukraine, then just tell me what is asked, and there'll be an interruption. If you have an urgent question that cannot wait, you can always interrupt me. Yeah. All right. That's basically okay. And I will go through first the development of alcohol use disorders and what that has to do with traumatization, mainly in animal models. And then I will talk with you about the main symptoms and classification, how the main symptoms develop, and end with therapeutic aspects, and also go again into what to do if you have comorbid trauma and alcohol use disorder, if there's any specific, therapeutic aspects to look at. If you cannot share my slides, I can share my English ones, I guess, but maybe it works. Ah, yeah, okay, there they are. Ukrainian version, but it is to an English version that you sent before. I have an English version with me, so I know approximately what's on the Ukrainian version. Okay, so then let me start. And if we go to the next slide already. So I want to start with the development of alcohol use disorders, because you cannot examine patients who have been drinking for 10, 20 years alcohol and then assume what made you dependent, because the alcohol changes the brain. Yeah, so if you want to understand how disease develops, you have to go into animal models or into human prospective studies that already start during adolescence. Почнемо із проблематики розвитку, розладів, пов'язані із вживанням алкоголю. Поговоримо про дослідження, яке було проведено протягом, яке захопило 20 років, де були, власне, проведені дослідження серед молоді та людей дорослого віку з проблемами вживанням алкоголю. Okay, the next slide, please. So, with respect to the disposition to get alcohol dependent, environmental factors and genetic factors are about in balance. Отже, на даному слайді ви можете побачити вплив генетичних та середовищних факторів на маніфестацію розладів, пов'язаних із вживанням алкоголю. You see that here on the right-hand side, this is an adoption study. So if you have parents that are alcohol dependent, one of them at least,
and you get adopted in a family where there's no alcohol problem, your risk to develop a alcohol use disorder is about 1.46-fold higher. So it's about 50% higher. That's on the right-hand side. That's the genetic disposition. Ви можете бачити, що предиктори розвитку розладів, пов'язаних із вживанням алкоголю, варіюють від 1,4 до 1,46 порівняно між двома групами. And there on that slide, on the left-hand side, if this is the opposite situation, you have no parents with alcohol use disorder, but you get adopted into a family in which at least one parent has an alcohol problem. Your risk is nearly as high, so it's about 1.4-fold higher, 40% higher. It's nearly the same risk increase as if you have a genetic liability. Отже, порівнювані групи відносно ризику власне впливу середовищних факторів та впливу генетичних факторів, що відповідає 1,4 та відповідно 1,46. Okay, we can go to the next slide. So what are environmental factors that contribute to alcohol use disorder? Well, one we've seen in the corona pandemic, COVID pandemic, if you have social isolation due to quarantine, your risk to develop alcohol problems is increased. This is shown here in the meta-analysis. На даному слайді представлено ризик, який пов'язаний із впливом карантину та ізоляції на розвиток адиктивної поведінки. So social isolation or discrimination, exclusion is one of the main stress factors in humans. And you can look at this also, of course, with respect to other social stress factors. So if we go to the next slide. Наступний слайд, а на попередньому ще раз показали на вплив соціальної ізоляції на розвиток розладів, пов'язаних з адиктивною поведінкою. Here you see that in children, if you have early violence experiences, physical abuse means you're being beaten by your parents, mostly by the fathers, but also by mothers, it's possible. Then your risk to develop alcohol dependence is more than 2-fold higher. Отже, на даному слайді зображено статистику про те, що фізичне знущання в ранньому дитинстві пов'язане з вищим ризиком алкогольної залежності, що відповідає 2,3. And you see below is the risk to drink a lot is even a bit more increased, but it's about the same, so it's about 2-fold, 7 times higher. So also if you have violent experiences, you later in life tend to drink more. І якщо порівняти з частим пияцтвом, то цифра становить 2,7. So all this is, of course, yet now not war traumatization, but, you know, physical experiences as children or social isolation are at least stress factors that are relevant. And in animal models, they also used social isolation stress as a... Отже, ще раз наголошуємо на тому, що травматичне переживання, а також фізичне знущання в ранньому дитинстві та соціальна ізоляція релевантно впливає на прояви розвитку, пов'язаних із вживанням алкоголю. You take the next slide. Наступний слайд, будь ласка. One of the neurotransmitter systems that is very stress vulnerable is the serotonin system. The slides are gone. На слайді показано центральна серотонінергічна система, і професор наголошує на впливі власне нейронних зв'язків і серотонінергічної передачі, про які буде сказано. Here you see a serotonin neuron. The axon, of course, is much longer than on the picture, and the serotonin is released on the right-hand side in the synapse. Отже, назад. Excuse me, Отже, на даному слайді пояснено серотонінергічну передачу та перетворення відносно нейрона та синапса 5-гідрокситриптофану.
And you all know the serotonin transporters that are here on the lower side depicted on the presynapse that do the reuptake of serotonin. So serotonin is recycled after it's released, and when you block the transporters with antidepressants, then your serotonin level at least momentarily goes up. Отже, на даному слайді зображене перетворення серотоніну за допомогою транспортерів 5-гідрокситриптофану і захоплення рецепторними зв'язками, які показані на слайді з правого боку. And you can examine these serotonin transporters and the main metabolite, that's 5-HIAA, that's main metabolite of serotonin in living animals. And in the next slide, you see a study on that. So if you go to the next slide. These are rhesus monkeys. Отже, sorry, can you please repeat about this slide because I missed it. Мавпа резус. Monkey rhesus monkey. It's a monkey. Monkey, Резус така порода. я не чую просто. Макака резус. Yeah, exactly. And these monkeys on the upper picture, you see a monkey from the front. The coronal depiction, and what you see in the white circle is the brainstem where the serotonin neurons originate. Отже, ви можете побачити на візуалізації зображення фронтальної кори мавп і серотонінергічної передачі. And in the middle slide, you see a monkey that grew up without a mother. In the lower slide, you see a monkey that grew up with a mother. And what you see is a difference in serotonin transporter availabilities. Отже, різниця в серотонінергічній передачі між зображенням 2 та 3. So if you are stressed early on, directly after birth, these monkeys grow up without mothers. The ones in the middle, then your serotonin system is altered. На даному ми можемо... Sorry, can you please repeat a little bit louder because I just missed. Okay, I try. So when you grow up without a mother, the monkey here in the middle, then your serotonin system is altered, your transporters are elevated, and your turnover is low. Отже, якщо мавпи росли без мам, тоді серотонінергічні serotonergic transporters were elevated. Yeah. Серотонінергічні транспортери були збільшені в кількості, і це можемо побачити на зображенні 2. If you grow up with a mother as a monkey, you look a bit like if you take an antidepressant, you have less transporter availability. Yeah, like if you block them with a antidepressive medication. Sorry, Andres. When you grow up with a mother, then here in the lower slide, if you grow up with a mother, then you have less transporters and more serotonin. Отже, якщо ми говоримо про тих мавп, які росли з матерями, ми говоримо про інший рівень, тобто знижений рівень серотонінергічних транспортерів порівняно з попереднім зображенням. And this is already in adults. So early trauma has effects on adult animals. Отже, це ми можемо також таким чином судити про вплив травму на розвиток і судити на візуалізаційні методи. Okay, we can go to the next slide. Наступний слайд, будь ласка. Okay, they say I should talk louder. I try. Okay, but we are a bit far in the slides now. Could you go back? Два слайди. Yeah. Okay, so if your serotonin is altered, then also the interaction of other neurotransmitter systems like GABA and glutamate is changed.
Отже, на даному слайді ви також можете побачити вплив глютамат стимуляції та гамк-інгібіції. And basically, you can drink more alcohol, which is GABAergic. It inhibits the brain. You can drink more alcohol before you fall asleep. Sorry, Andres, we just... Yeah, somebody had the microphone on. In that situation, when you have this early stress, you can drink more alcohol, which is GABAergic, and you have less effects of it. Отже, якщо ми говоримо про вплив стресу, це означає, що людина може вжити більше алкоголю для зняття тих симптомів. And when you can drink a lot of alcohol, that is one of the big predictors that you do drink a lot of alcohol. Big predictor, sorry. Well, when you are able to drink a lot of alcohol without unpleasant effects, then you tend to drink a lot of alcohol. Отже, однією з причин того, що якщо людина вживає алкоголь з недостатньою кількістю ефектів, це може бути причиною збільшення кількості вживання. This is maybe unlike expected. Those who can drink a lot without showing effects from alcohol are at risk to drink too much. They are not protected. They are at risk to drink too much in the long run. Через це, власне, наголошує професор про те, що це може бути збільшеним ризиком вживання надміру алкоголю. Okay, we can go to the next. This is true for animals and for humans. So when we go to the next slide, we can jump over this. This is just proving that this is actually true in animals. When you have less serotonin, you can drink more alcohol until you get intoxicated. Отже, на даній прозірці зображено 5 зображень окремих тварин із найвищою та найнижчою середньою концентрацією серотоніну у спинномозковій рідині. And when we go to the next slide, Наступний слайд, будь ласка. this is a study in humans, in young people that were observed for 15 years of age. And then we looked what explains how much they drink. На даному слайді зображено такий макет, схематику дослідження, яке було проведено серед підлітків 15-16-річних. Ви бачите, які брали участь в дослідженні. And you see on the right-hand side the alcohol intake. And the most important predictors are if your friends drink with 15. Отже, по праву сторону ви можете побачити причини, які призвели до розладів інтерналізації. Це є друзі із соціальними проблемами. And whether you can drink a lot of alcohol without, getting too fast intoxicated. І також вплив кількості алкоголю, які споживаються при недосягненні інтоксикації. And again, that has something to do with your serotonin system. І також вона пов'язана з серотонінергічною системою. So early stress impacts on serotonin, and serotonin impacts on how much you can drink acutely. Отже, ранній стрес впливає на кількість серотоніну, а серотонін, в свою чергу, впливає на кількість випитого. And persons who, when they drink alcohol, fast get a headache or fast fall asleep, they are kind of protected because that is unpleasant effects of drinking. Отже, ми можемо говорити про те, що серотонін відіграє таку захисну роль, враховуючи концентрацію серотоніну, який міститься. And persons who have a kind of trauma or stress that impacts on serotonin can usually drink a lot, and they are better protected from the acute effects of alcohol, but then they drink too often and they are at a higher risk to develop an alcohol problem. І також ми говоримо про те, що при зниженому рівні серотоніну це відповідає більшому ризику впливу травми і, власне, виникнення проблем з вживанням алкоголю.
So in Germany, many young men are proud that they can drink a lot more than others, and they don't understand that they are at risk to get alcohol dependent faster. Отже, професор Гайнц говорить за населення Німеччини, які деякі розповідають про те, що вони можуть пити досить багато, проте вони не розуміють, що це становить також ризик розвитку залежності швидше. Okay, and the next slide shows we have time for questions if you have questions. Скажіть, будь ласка, чи є, можливо, запитання на даному етапі? Professor Heinz, we have a question just from auditory here in Ukraine. So maybe I would try to catch it just in Ukrainian and then to translate it in English. Задоволеності в соціумі. So this is a question about the serotonergic system. So if the feeling of general pleasure in a society correlates with the general level of serotonergic system. So if a general pleasure level correlates with the possibility of a better of a level of consuming of alcohol. So, well, should be this way, yes, but this is for the development. If you want to treat alcohol dependence, unfortunately, I will show you antidepressants don't help in treatment. Maybe they would help in prophylactic, but nobody uses it as prophylactic. But when you have developed alcohol dependence, it doesn't really help, unfortunately. Отже, ми говоримо про те, що, можливо, це має вплив, але вже більше на лікуванні, проте на те, щоб ми могли це розглядати як варіант до лікування, не маючи конкретних пацієнтів, ми не можемо це відповісти. But I will show you it helps a bit against trauma, so it's not completely useless. Але ми, власне, будемо говорити про, ми говоримо про те, що все ж таки вплив травми є ефективним. Вплив. Okay, maybe I go on. If there are more questions, just interrupt me. Okay, this is development. So this only explains why people drink too much. And one reason, as I showed you, is you drink too much if you can drink a lot of alcohol without noticing unpleasant effects. Отже, ми проговорили про розвиток вживання, і ми зараз будемо говорити про підтримання, що, власне, професор відзначив про те, що багато людей можуть не помічати, скільки вони вживають. But why do people not stop drinking when they have long-term negative health consequences or social problems with it? Але також питання є, чому люди не припиняють вживання, враховуючи, що вони мають ці довготривалі негативні ефекти. Okay, we can go to the next slide. So I will go with you through the criteria for alcohol dependence and discuss with you how they explain why people have difficulties to stop drinking. Вже зараз поговоримо про критерії алкогольної залежності і про те, чому люди мають, власне, проблеми із припиненням вживання. Okay, we can go to the next slide. This is ICD-11. ICD-11 always takes 2 of the 6 criteria for alcohol dependence from ICD-10 into always 2 are bundled now in a new summary criterion. Отже, на даній прозірці представлені критерії МКХ-11, які включають певні критерії, які залишалися в МКХ-10. And one of the
important criteria of ICD-10 for alcohol dependence is that it does harm to the person. Mainly, it's easier to discuss harm with respect to the body. Отже, один із критеріїв впливу – це, власне, вплив алкоголю на тіло, на соматичні прояви. You can also discuss harm with respect to social functioning, but this has something to do whether alcohol is legal or illegal. In some countries, it's illegal, and then when you drink, your social functioning is much more impaired than when alcohol is legal. So this is not a very good criterion. Ще один із критеріїв, які потрібно вказати, це є, власне, вплив алкоголю на соціальне функціонування людини. But bodily problems you can assess all around the world. Але вплив на тіло, на соматику є дуже важливим, що наголошую. And next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. Here on the left-hand side, you see a 40-year-old woman who drank a lot of alcohol, who's alcohol dependent. And on the right-hand side, you see a 40-year-old woman without alcohol problems. Отже, ми можемо побачити на даному слайді певні зміни, проведені при використанні комп'ютерної томографії, а саме атрофії мозку при алкогольній залежності. And what you see is that particularly the frontal cortex and the cerebellum has brain atrophy. So where the brain has shrunk, you see the black color of the cerebrospinal fluid where brain tissue should be. Отже, ви можете помітити зміни в фронтальній корі, що відповідає сірому кольорі, і збільшення його кількості, а саме в структурі зображення на слайді. So you need your frontal cortex to plan forward and to make decisions. And when you drink a lot, then your capacities can be impaired. Ми пригадаємо, що все ж таки фронтальна кора відповідає за формування рішень, так, прийняття рішень людиною, і тому при впливі алкоголю на цю ділянку мозку страждає саме ця функція. With the cerebellum, that can be the reason that people with alcohol dependence become atactic. So when they have a movement, like with the finger to the nose, they fail to get to the point that they want to reach. They start, getting imprecise with their movements. Ми говоримо про те, що впливаючи на дану структуру мозку, люди мають проблеми із вирішенням питань і з вольовою функцією. The good point is the brain recovers when you stop drinking, but it takes several months to get some of its volume back. Ми говоримо про те, що все ж таки мозкові клітини вони відновлюються, але це може зайняти декілька місяців для того, щоб відновити функції. Okay, the next slide, please. Okay, one more. Another set of symptoms is that you get used to the alcohol effects on the brain, and when you stop drinking, then you are in withdrawal. Отже, наступне – це те, що при тривалому вживанні алкоголю людина призвичається до тих ефектів, які вона отримує від вживання алкоголю, і коли настає абстинентний синдром, власне, її непокоїться симптоми. And one thing that alcohol does is it impacts on the GABAergic system, an inhibitory system in the brain. Отже, ще однією проблемою є те, що алкоголь впливає на гамма-кригічну систему і таким чином має негативні наслідки. The next slide, please. This is shown here. So when you drink alcohol, you activate GABA receptors, and it's basically the same as if you take a benzodiazepine. Отже, якщо ми говоримо про прийняття алкоголю, про вживання алкоголю, таким чином активуються ГАБА-рецептори. І ми говоримо про те, що ми можемо провести паралель між вживанням бензодіазепінів з метою зменшення тривожності. So a lot of people drink alcohol because they have anxieties, and with alcohol they feel calmer. It's a bit like taking an anxiolytic
drug like a benzodiazepine. Через те, власне, багато людей приймають алкоголь з метою заспокоєння, через те, що вони стають менш тривожними, і тому ми можемо провести паралель із тим, як вживають люди бензодіазепіни з метою зменшення тривожності. And also people with post-traumatic stress disorder, for example, after war experiences or rape or other insults, attacks, drink alcohol in order to cope with their anxiety because it reduces the anxiety. Отже, люди, які мають посттравматичний стресовий розлад, часто вживають алкоголь з метою зменшення тривожності. You see here the correlations. So if you have a severe trauma, you have more motives to drink. There's a positive correlation between 0.2 and 0.6, so that's substantial. Отже, ви можете побачити на слайді кореляцію між тяжкістю посттравматичного стресового розладу та мотивів вживання алкоголю, що відповідає кореляції 0,2-0,6. And when you think alcohol helps you to cope with the anxiety, you indeed tend to drink more. That's in the middle, the red one, with a correlation of 0.4. Ще також має вплив середній час між посттравматичним стресовим розладом та коупінгом, що становить 1 місяць і відповідає кореляційному показнику 0,4. And also, here they looked for 4 months in advance. If you had trauma, do you really drink more? Yes, that was not as strong, the correlation, but you know, when you have trauma, you have an interest to drink in order to calm down, and people also tend to drink more. That's the lowest row here. Отже, також наголошуємо на тому, що середній час між коупінгом та вживанням алкоголю має також кореляційний зв'язок, що становить 0,4. So negative mood here is anxiety, but it can also be depression. Yeah, a mood state you don't like. Drinking helps a bit because it calms you down. Отже, негативний настрій тут пов'язаний з тривогою, а також із депресивним станом. But of course, it gets you dependent. What happens? Next slide, please. When you take a lot of alcohol chronically, then your GABA receptors that are activated by alcohol regulate down. Отже, якщо ми говоримо про хронічне вживання, чим більше вживається алкоголю, тим більше активуються гамма-ергічні рецептори. Now you have a new balance. You have a lot of alcohol on the one side and the receptors are down on the other. Отже, ми бачимо такий приведений дисбаланс, про тому, що на одному етапі активуються ці гамма-рецептори, натомість на іншому вони навпаки. But when you suddenly stop drinking, then your system is underactive, and this means the inhibitory system, you can get withdrawal, you can start sweating or get an epileptic seizure. Отже, якщо ми говоримо про ранню абстиненцію, то можуть мати такі наслідки впливу на гамма-ергічну систему, як судоми, а також потіння. What do we do as a therapeutic intervention? We give people benzodiazepines, but they also can make you addictive. So you take the benzodiazepines out within a few days. Отже, ми також можемо провести паралель із вживанням бензодіазепінів. Якщо ми раптово відмінимо бензодіазепіни, ми також можемо побачити вище названі симптоми. And the next slide, you see that even 3 weeks after stopping to drink, some of these GABA receptors are still down. So yellow color indicates a lack of GABA receptors. Ви можете побачити на даному слайді недостатність гамма-ергічних рецепторів, тобто зменшення гамма-ергічних рецепторів при ранній абстиненції. And the next slide. Наступний слайд, будь ласка. In a similar way, the glutamate system, which is excitatory, that is blocked by alcohol, so it's also sedative. And when you stop suddenly drinking, then your glutamate is hyperactive. Отже, ми говоримо про те, що алкоголь також впливає на глютаматергічну нейротрансмісію. Якщо вживаючи алкоголь, він блокує глютаматергічну систему,
що в свою чергу далі призводить до пригнічення. And when glutamate is hyperactive, it can damage your brain cells and you can have again an epileptic seizure or other forms of withdrawal. І таким чином при абстинентному синдромі можуть спостерігатися такі ж симптоми, які були перечислені вище, а саме судоми та симптоми відміни. So that's an important symptom of addiction, a withdrawal, but a withdrawal can happen with any medication that impacts on your brain that you suddenly stop taking. Отже, ми ще раз наголошуємо на тому, що на даній прозірці представлений вплив алкоголю на нейротрансмітерні системи, проте інші препарати також можуть впливати таким чином, викликаючи пригнічення при вживанні і при синдромах відміни, абстинентному синдромі, викликаючи наступну симптоматику. So when you, next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. When you suddenly stop taking antihypertensive medication or you suddenly stop taking antidepressive medication, you can also get withdrawal symptoms. Отже, на даній прозірці представлені симптоми відміни при лікуванні антидепресантами, і також вони можуть мати такі спільні симптоми, як при синдромі відміни від алкоголю. So getting withdrawal doesn't mean that you are addicted, but it is one indication that you could be addicted. Ми тут говоримо про те, що не завжди залежність означає появу таких симптомів, але це вказує на те, що це можлива залежність. Okay, and now we again have time for questions. Зараз є час для запитань. Can show the next slide if you want. Наступний That слайд. just says questions. If there are no questions, I would go on, but if there are questions, you can tell. Прошу. Є питання? Yeah, we could continue. Можна його вивести трошки на екран, бо я його не бачу. Excuse me, we have one question just from an auditory. Could we answer? Okay. So the question is, if it is a direct impact on with the alcohol usage on a hemorrhagic system, or if usage of alcohol just has an impact only on receptors, hem receptors. The alcohol directly binds to GABA receptors. There's a pocket in the GABA receptor where the alcohol binds and activates it. Це проблема, власне, впливу на ГАБА-рецептори, яка впливає на те, що вони гіперактивуються. Зростає кількість цих ГАБА-ергічних рецепторів, суто на рецепторний зв'язок. And on the glutamate receptor, it interferes not with the receptor NMDA itself, but with a co-transmitter system. It's a bit more complicated. А вплив на глютамат-ергічну систему ще дещо складніше, оскільки воно впливає ще на корецептори. Тому вплив алкоголю є, власне, на рецепторний зв'язок. Thank you so much. Okay, then we go to the next slide. Наступний слайд, будь ласка. So the dopamine system, that's the last system I'll talk about. Dopamine and opioids, this is both activated by alcohol, and this has something to do with alcohol reinforcing whatever you did to consume the drug. So when you take a drug of abuse, you release dopamine. Отже, якщо ми говоримо про ефект на впливу на дофамінергічну систему, вона також гіперактивується під час вживання алкоголю. And the next slide. You can again do that in animals. You can either with a technique activate the dopamine system or with a drug, and then either with like the slide technique or with a drug,
the animal will repeat what it's been doing before because it wants to have the dopamine stimulation again. Отже, на даному слайді зображено нейронні зв'язки і вплив, і такий шлях допамінергічного нейрону, який стимулюється впливом вживання психоактивної речовини алкоголю. The next slide, please. Now, food and sex, Essen is food in German, sorry, and sex is also releasing alcohol, but it's also releasing dopamine, but less dopamine than drugs of abuse. So cannabis, alcohol, nicotine, morphine, cocaine, amphetamine, as you see here, release more dopamine than natural things. Отже, ви можете на даній прозірці побачити кореляційні зв'язки із вивільненням дофаміну у вентральному смугастому тілі, і можете побачити, що вплив психоактивних речовин є досить значним порівняно із природніми задоволеннями, які має людина, а саме вживання їжі, сексуальних стосунків, натомість порівнюючи вживання канабіноїдів, алкоголю, нікотину, морфіноподібних речовин, кокаїну та амфетаміну. And if you eat 3 times the same meal, there is no more dopamine released. But if you take 3 times alcohol, you all 3 times release dopamine again, because the drug directly works on the brain. Ви можете порівняти вплив вивільнення дофаміну між тим, як він змінюється під час того, як ви споживаєте їжу та вживаєте алкоголь. На прозірці, власне, їжа позначена першим жовтим блоком, а вживання алкоголю четвертим. Okay, the next slide, please. Наступний, будь ласка. So what does the dopamine do? You remember Pavlov's dog, the dog that produced saliva when it learned that the food comes when like a certain condition stimulus indicates food is available. Professor Андреас ХАЙНЦ, could you please repeat, but Yeah. loud? I cannot catch all the words. Do you remember the story about the dog of Pavlov, the conditioning process? When Pavlov gives the dog food, then the saliva run because it was hungry. Remember? Yeah, but sorry, I don't remember about that. Okay, maybe some in the audience does. But I write Pavlov. I don't know how you write him in Ukrainian, but Pavlov was a Russian or Sorry, Professor Andres, is it a story about the keeping of a dog in a darkness and then in a light? Well, it's about he rang a bell or the dog heard him approach, and then already it produced saliva. Saliva is like the spit, yeah, because it was hungry. No? Okay, anyway, the dopamine is exactly like Pavlov's dog. So when you have surprising reward, that's the upper row. When you suddenly get reward, food or drugs, your dopamine is increased. You see here that the dopamine, there's an increase in dopamine when the reward comes in the upper row, right? Отже, ви можете побачити на даній прозірці вплив і зростання дофаміну при вживанні і його зменшенні при припиненні вживання, відповідно. And like in this conditioning process, when this is an animal again, when the animal learns there's a bell and now it will get food, then the dopamine already comes after the bell, after the conditioned stimulus. Отже, ми говоримо про те, що якщо на досліді вживає їжу досліджувана тварина, піддосліджена тварина, то ми бачимо зростання рівню дофаміну на кривій, яка зображена, і падіння її після припинення. So the dopamine only goes up when something is unexpected. When the animal already knows it will get dopamine, it will get food, and the conditioned stimulus releases dopamine, and then later on the food comes. This is boring and no dopamine is released anymore. It only goes with the conditioned stimulus. So can I just
ask one question. So if the person, so if the dog knows, so it is unexpected taking, so it will just somehow change the picture of that? Yeah. Yeah, because I didn't catch the thing after you mentioned that it was Okay. bad. Imagine somebody tells you that tomorrow you will get a reward. Mhm. Yeah, and he tells you by saying, well, he just tells you. Then in the moment you expect the reward, your dopamine goes up. When you get the reward, as I told you, tomorrow, it's quite boring. There's no more dopamine involved. Тобто ми говоримо про кореляційні зв'язки між тим, чи досліджувана особа знала про те, що буде вживання певної активної речовини, то від цього буде залежати від її обізнаність її обізнаність буде залежати від рівня того, що виділяється, яка кількість допаміну виділяється. Okay, so if we go forward 2 slides. Наступний слайд, будь ласка. And the next one. Будь ласка. And the next one. So this would be a conditioned stimulus. You see the alcohol picture, Отже, and you expect that alcohol could come. це буде картинка стимуляція для вас. Отже, якщо ви бачите картинку, чи буде це для вас стимуляцією вивільнення дофаміну? So you don't actually drink alcohol, but now you could expect alcohol. Ви в даній ситуації не п'єте алкоголь, але ви можете очікувати вплив даного алкоголю, зображеного на картинці. So this would be a conditioned stimulus. Отже, це буде умовою такої стимуляції. One of my patients told me, I want to remain abstinent, but I go down a lonely road in the evening and I feel that I'm alone, and then I see these warm yellow light from the bars and I hear the clanging of glasses, then I'm lost. Один із пацієнтів професора, власне, зауважив, що він тримав абстиненцію, проте такий стимул розмови або зображення впливає на те, що людина, власне, не стримує тої обіцянки абстиненції. So these are also clanging of glasses or the warm light from the bars. These are conditioned stimuli that tell you you could get alcohol here. І таким чином ми можемо судити про вплив стимуляції на вживання і на вивільнення дофаміну. And that has something to do with dopamine and motivates you to get alcohol. І таким чином збільшена кількість дофаміну мотивує вас до вживання алкоголю. So when you compare what happens in the brain when you see a conditioned stimulus compared with control stimuli. Отже, ми говоримо про те, що маючи збільшений вплив, збільшений рівень дофаміну, це впливає на посилений потяг до вживання. So when you go to the next slide, you see one of those controlled stimuli. This is just yellow, but no beer. And the next slide. Наступний слайд, будь ласка. This is tea, but no alcohol, right? So these are control situations. And when you look in the brain, what happens with the alcohol? Next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. Отже, вам послідовно було показано 3 картинки. Перша, де зображений алкоголь, наступна, певна така імітація, де можна було дізнатися, що все ж таки це є алкоголь, і третя – це звичайний чай. І на даній прозірці є картина із візуалізації, яку ми зараз розберемо. Then you see that certain brain areas activate with these alcohol pictures, particularly in people who will relapse, who will drink again, although they want to stay abstinent. Отже, на даній прозірці ви бачите, наскільки були активовані і, власне, був зображений об'єм сірої речовини як боксерний регресор для функціональних даних. And this has again to do with the neurotransmitter dopamine. І також це впливає на нейротрансмітерні зв'язки допаміну.
If we go 2 slides more, like not the next one, and then the next one, and the next one, and now one more. This is a different study, but it shows the same. You have more activation in the brain to these alcohol pictures. Ми бачимо, наскільки змінюється активація, показуючи ці картинки. That's on the y-axis, and on the x-axis, on the horizontal axis, it shows how far your dopamine system is changed by alcohol drinking. So the more your dopamine is changed, the stronger you activate to these alcohol pictures, and the more relapse risk you have. Отже, ми говоримо про зв'язок. Чим більше активується допамінергічних систем за допомогою зображення цих картинок, тим більше є взаємозв'язок, який показаний на даній схемі. So people have thought, can we change the dopamine system with medication? But if you give neuroleptics, antipsychotics, your relapse risk is higher, not lower. Отже, синдром відміни на фоні вживання алкоголю порівняно із вживанням психоактивних речовин в даній ситуації буде дещо іншим. And unfortunately, the same is when you give dopamine agonists, like for Parkinson, it also increases, not decreases, the relapse risk. So we have no medication in the moment to help the dopamine system with patients. So you mean that while having a Parkinson? Well, when you give a dopamine agonist, as you do for Parkinson, it also doesn't help alcohol-dependent patients. They also relapse more. Тобто, якщо ми говоримо про хворобу Паркінсона, вона також має взаємозв'язок із допамінергічною системою, що впливає на те, наскільки є прояв заміни даного поняття. So we don't have medication for the dopamine system in alcohol dependence. That's what I'm trying to tell you. Так, тобто тут йде мова про те, що ми не маємо медикаментів, які впливають на допамінергічну систему під час проблем із вживанням алкоголю. But we can do 2 things, and one I show you if you go to the next slide. Але ми можемо, власне, виконати такі... And one more, the next. And the next, sorry. The next slide, please. Here. One thing you can do is you can push alcohol pictures away in a computer training program. Отже, що ми можемо зробити? Ми можемо відштовхнути від себе цю картинку подалі. So whenever you see a picture with alcohol, you are asked to push it away from you. Отже, як тільки ви побачите картинку із зображенням алкоголю, завдання є відштовхнути її якомога далі від себе. The next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. So this is the condition where you learn to push alcohol away, and this is contrasted compared with the control condition where you pull the alcohol as often to you as you push it away. На даному слайді зображена, власне, модифікація схематично, модифікація когнітивних упереджень між відсотковим співвідношенням штовхання від себе та притягування до себе. And the next slide, please. Here you see on the left is alcohol-dependent patients. Alcohol-dependent patients have problems to push alcohol away before training. Власне, пацієнти, які мають проблеми з вживанням алкоголю, мають проблему із тим, щоб відштовхнути від себе алкоголь. So they take a longer time. This is the gray bar. It's much higher, so it means they take much longer to push alcohol away than if you don't have an alcohol problem. Для тих пацієнтів, які мають проблеми з вживанням алкоголю, це затрачається більше часу для того, щоб підштовхнути дане зображення алкоголю від себе, ніж порівняно з групою, які не мають проблеми з вживанням алкоголю. So you can train with alcohol patients to push alcohol away. The next slide, please.
Ви можете тренувати такі терапевтичні механізми щодо відштовхування від себе алкоголю. Now you have to click a bit that the slide is full. Just click, then it fills up. Yeah. And just click again until the slide is all filled. So interestingly, 6 training sessions of about 15 minutes help to reduce the relapse risk of patients when they 6 times for 15 minutes train to push alcohol away. Отже, дані сесії, 6 сесій, які тривають 50 хвилин, включають підходи щодо зменшення впливу, зменшення упередження щодо підходу і генералізації нових сигналів. But if you look at the next slide, it only helps, this is the bottom of the slide, it only seems to help if you really have a severe alcohol problem. І можете подивитися, власне, на в кінці слайду, тобто внизу ми бачимо середні показники можливості залежності. And it did not help in all studies. 3 out of 5 studies were positive and 2 were not significant. Sorry, can you just say about the thing about that you mentioned in the bottom, so I can see the probability of dependence that is an average? Yeah, well, if you look on these studies, out of these 5 studies, only 3 showed that pushing alcohol pictures away has an impact on how much you drink later. Так, але, власне, проаналізувавши всі ці дослідження, ми можемо побачити, що тільки і на 5 дослідженнях було зареєстровано вплив відштовхування алкоголю на те, як це вплинуло на вживання в подальшому. But at least, you know, it doesn't harm and it's easy to do, and in some patients it helps. Але це має все рівно вплив на вживання. Okay, and the next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. You can jump over this and just go to the next. Наступний слайд, будь ласка. There's one more system that alcohol activates. That's the brain's opioid system. Alcohol releases endorphins, brain opiates. Отже, ми опіоїд. Alright, sorry. Ви також на даній прозірці можете побачити вплив опіоїдних систем на візуалізаційні методи обстеження. And patients with alcohol problems tend to have more opioid receptors, mu-opioid receptors in, again, the ventral striatum, the reward system. Пацієнти, які мають проблеми з вживанням алкоголю, мають тенденцію до збільшення кількості опіоїдних рецепторів порівняно з тими пацієнтами, які не вживають. So you can give these patients naltrexone, which blocks opioid receptors. Ті пацієнти, які вживають нальтрексон, блокували дані рецептори. And it helps about 10% of all patients. І це приблизно допомагало 10% пацієнтів. That's not very good, but it's significant. Це не є дуже добре, але все рівно це значимо. Okay, and the next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. And here are studies that try to treat a combination of post-traumatic stress disorder and alcohol dependence or alcohol problems. На даній прозірці зображено схеми із використання лікування коморбідних розладів, а саме посттравматичного стресового розладу та розладів, пов'язаних із вживанням алкоголю. And you see under number 1, these are studies that treated patients with both disorders but focused on the trauma aspect. Але ви бачите, що в даній схемі ведеться фокусування на саме травматичному аспекті. Out of 3 studies, 1 only showed that antidepressants, selective serotonin reuptake inhibitors, are better than placebo.
Ми можемо побачити, що в дослідженні селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну в дослідженні є кращими, аніж плацебо, порівняно з плацебо. So that's not as good as you wanted, but you can use antidepressants to treat the trauma aspect, even if the patient has an alcohol problem. Власне, цей аспект про те, що селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну є кращими за плацебо тільки в даному дослідженні, не є дуже добре, проте це говорить про те, що ми можемо застосовувати дані препарати для лікування коморбідних розладів посттравматичного стресового розладу. Under 2, you see what happens when you focus on the alcohol problem in patients who have alcohol problems and trauma. І на другому, на пункті 2 ви можете побачити, якщо фокус зміщується на проблеми із вживанням алкоголю, аніж на травму. And you see here in one study, again, an antidepressant, paroxetine, compared with desipramine, another one, a traditional one. The desipramine was better. That's one of the old antidepressants that you may know. І на даній протерці зображено теж порівняння вживання антидепресанту та дезипраміну, і дезипрамін показав кращий результат, і порівняно і наступне дослідження – це нальтрексону та плацебо. And then you also see naltrexone that works for alcohol use disorders. It also helps when the patient additionally has trauma experience. І вплив нальтрексону в лікуванні також має позитивний ефект, якщо ми говоримо про тих пацієнтів, які мали травматичний досвід. And with respect to treatment of both with prazosin, that's a alpha receptor modifying drug, there was no clear evidence for a significant effect. In one study it worked, and the other it didn't. І також ви можете побачити в пункті 3, що було використання для лікування розладів вживання алкоголю празозин в порівнянні групами із плацебо, де празозин показав кращий ефект для лікування розладів пов'язаних з вживанням алкоголю. So the main message is you can treat the trauma with antidepressants, and you can treat the alcohol problem with naltrexone, even if a patient has both trauma and depression. Отже, висновком є те, що ви можете лікувати посттравматичний стресовий розлад антидепресантами, а також ви можете лікувати розлади вживання алкоголю у осіб із перенесеною травмою нальтрексоном. Okay, and basically all patients should have some kind of support, counseling, and usually self-help groups also help, like Anonymous Alcoholics or something like that. Висновком є такий, що дані пацієнти в обох випадках потребують підтримки для їхньої курації. Okay, and then we have time for questions. I'm at the end as well. Thank you. А зараз ми маємо час для питань. We have a question in auditory, so I will just try to catch it. Translate. Thank you. So the question from the auditory is about the concrete technique that you showed on a slide, about a technique of a push and pull. And the question was about that numbers that one mentioned, about 6 and 15. So does it mean that it was a 6 attempts or something like that? Could you please discuss it in details about that technique? So they have 6 sessions, and each session is 15 minutes long. Ага, тобто ми говоримо про те, що є 6 сесій і 15 хвилин із застосування даної методики. And we do this in the course of about 2 weeks. So every second day you have a session where you push the alcohol away.
І дані сесії проводяться кожен другий тиждень. Every second week, so during what period of time? It takes 2 weeks and every second day is one. Кожного наступного дня, тобто раз через день, що потребує все ж таки 2 тижнів часу. And they don't only see alcohol pictures, they see also other pictures. They just have to remember when alcohol comes, push it away. Ага, вони, окрім картинок із алкоголем, бачать ще інші картинки, на яких вони тренуються з технікою відштовхування від себе. And it helps about 10% of all patients. Але ця техніка допомагає лише 10% пацієнтів. That doesn't sound so good, but only 10% of patients remain abstinent usually when you detoxify. So it's twice as good as doing nothing. Отже, ми тут говоримо про те, що ця техніка працює, але вона впливає тільки на 10% пацієнтів, які є в періоді абстиненції, тобто це в 2 рази більше, ніж на тих, які не мають даної техніки і застосування. So the question from the auditory is about the endorphinic system that correlates between the maybe the target on an endorphinic system. So how could we make an impact on that with the medications, or is there any impact on the medication of the endorphinic system? Yes, if you take naltrexone, you block these mu opiate receptors. Так, якщо ви використовуєте налтрексон, він блокує опіоїдні рецептори. And I had, for example, one patient who said, when I take naltrexone and I relapse, I don't like the first beer. So when I used naltrexone, I didn't like. And I drink. Uh-huh. I don't like the first beer. It doesn't feel good. Тут ми говоримо про те, що пацієнт пояснював, що якщо він вживає нaltrexон, він не любить він не любить вживання самого алкоголю, йому вже не подобається це. So, alcohol, beer releases opioids and opioids make you feel good. But if you block opioid receptors, then the alcohol doesn't make you feel that good. Отже, якщо ви блокуєте опіоїдні рецептори, то алкоголь вже не так впливає на ті ефекти, які викликалися без блокування цих рецепторів. Тобто ви вже не відчуваєте того ефекту при вживанні. And this patient said, when I take naltrexone and I relapse, I drink a beer, then I don't like it as much, I can stop. Sorry, can you repeat one more time, please? Okay. So this patient said, when I relapse, when I drink, although I really didn't plan to, but I slip, I drink, and I take naltrexone and drink my beer, it doesn't taste well, I can leave the beer alone. Отже, пацієнти пояснювали, що якщо вони мали ці зриви, вони вже не вживали алкоголь, враховуючи те, що вони вживали нaltrexон. But the patient also said, if I keep drinking, the effect of the medication is gone. So when they keep drinking? Then he said, when I drink 3 or 4 beers, then I don't feel the naltrexone anymore. Sorry, but when they keep drinking medications or drinking alcohol. So when they keep drinking alcohol? Then at a certain point, the medication doesn't work anymore. The alcohol is stronger. Ага, коли вони вживали алкоголь, то починали вживати алкоголь після зриву, то вже ліки не впливали на їхні відчуття, тобто не діяли. So this is no wonder drug, it just can help to stop in the beginning.
Тобто ми говоримо про те, що дана терапія може допомогти тільки на початку. Тобто, коли застосовується налтрексон для тих пацієнтів, які є в періоді абстиненції для припинення вживання. Натомість, якщо вже відбувся зрив, то, на жаль, вже впливу налтрексон мати не буде. Sorry, we have one more question. Okay, is it possible to repair the central nervous system after the occurring the organic defect as a result of drinking alcohol? Чи можливо взагалі відновити центральну нервову систему, в якої ніби виник органічний дефект внаслідок вживання алкоголю? Could you, is it possible to something with the serotonin system, but I didn't fully understand it. Could you repeat? Yeah, we could repeat. So the problem is, the question is that, is it possible to recover from impact of the alcohol on if the person has an organic pathology of the brain? Yes, not all, but most alcohol effects are going away when you stop drinking. It takes between days, weeks, and months, depending on what system you look at. Отже, не вся органічна, перекладу для аудиторії, не вся органічна патологія може бути зворотньо відновленою. Це може зайняти від декількох днів, тижнів, а також навіть до місяців. One exception is if you lack vitamin B1, you can have Korsakoff syndrome and then you don't recover. Отже, ми говоримо про те, що можна використовувати вітамін В1, тіамін для відновлення і впливу на дану симптоматику. Корсаковський. So we always give vitamin B1 to patients when they come in withdrawal, because if you forget and they get brain damage from lack of vitamin B, it is usually not recovering. Ми завжди використовуємо вітамін В1, тіамін для даних пацієнтів, і що покращує їхнє відновлення. Sorry, we have one more question. Sure. So, question from the audience. Professor Andreas, can you hear me? Professor Andreas? I can hear you. Somebody muted me, but I wasn't loud. From auditory. It was just a sentence. Is it like this, that while drinking alcohol, there is an impact on the opioid system? But if we have a target impact on the opioid system by naltrexone, it means that the person will drink alcohol, but doesn't have any pleasure while drinking. Yes, the naltrexone blocks the opioidergic system and alcohol stimulates the opioidergic system. So naltrexone works against the alcohol effects. Так, ви вірно зрозуміли. Таким чином заблоковуються рецептори і не отримується задоволення після вживання алкоголю на фоні використання нaltrexону. But unfortunately, it only helps 1 out of 10 persons. Але цей вплив є тільки на 1 із 10 при вживанні в такій схемі.
So the sentence is like this. So when we block the opioid system with naltrexone, then the person drinks alcohol, but serotonergic system keeps going. Which system? Serotonergic. Serotonin is released by alcohol, that still happens. Dopamine is released by alcohol, that still happens. Only the opioid effect of alcohol is blocked. But this is why it doesn't help everybody, but it helps a significant number of patients to not drink. Професор наголосив, що немає впливу на серотонінергічну систему даним застосуванням медикаменту, тобто блокується тільки опіоїдна система, а серотонінергічна залишається так. For some people, the opioid effect of alcohol seems to be very important, and they profit from blocking it. Але для багатьох людей саме є дуже важливим ефект блокування опіоїдної системи. Тому вони мають оцей профіт, результат, якщо опіоїдна система заблокована нальтрексоном. And for the dopamine system, we have no medication that helps. Але на дофамінергічну систему ми, на жаль, не маємо медикаментів, які впливають. For the serotonin system, selective serotonin inhibitors or antidepressants help a bit, but only with the trauma aspect. А вплив на серотонінергічну систему можливий за допомогою селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну, але тільки коли це асоційовано із травмою. Ще раз. Отже, професор, sorry, I will just tell one more time in Ukrainian. Ми маємо вплив на опіоїдну систему за допомогою використання нальтрексону. Проте, якщо ми говоримо за вплив на дофамінергічну систему, медикаментозно ми впливу не маємо. А на серотонінергічну систему ми маємо вплив тільки застосуванням SSRI, але тільки якщо вона асоційована із травматичним досвідом, який був пережитий раніше. Як коморбідного стану. Sorry, so I will just tell from Ukrainian to English. So Professor Pustovoy just told that if we are using serotonergic SSRI for treatment, so it is just a treatment of comorbid cases for trauma and comorbid usage of alcohol usage addiction. Yeah, unfortunately, the antidepressants don't help with alcohol. It only helps with the trauma or the anxiety. Але, власне, ми говоримо про те, що SSRI впливають на травматичне переживання, але воно не впливає на вживання алкоголю, хоча воно зменшує рівень тривоги. Most likely, this is because patients who are only having alcohol problems and who are anxious are more careful and they tend to drink less. Отже, для тих пацієнтів, які вживають алкоголь через тривогу, то воно помічне у зв'язку з тим, що вони менше мають тривоги на фоні вживання. So if you only have an alcohol problem, it doesn't help you to get an antidepressant, because being a bit anxious after stopping to drink is actually quite good for you, because you're usually more careful and then you drink less. Адже ми говоримо про те, що якщо на фоні відміни алкоголю людина має посилення тривоги, то це є нормально, тому що вона таким чином до того вживала алкоголь для зниження тієї тривоги. On the other hand, if you have a severe trauma and you drink in order to forget about your trauma, then an antidepressant can help. Натомість, якщо людина має коморбідний стан із вживанням алкоголю на фоні тяжкої травми, і вона вживає алкоголь для того, щоб забути ті травматичні переживання, то застосування антидепресанта в даному випадку має сенс. Ми завершені. We have one more question.
we have a question. If there is an impact on a serotonin-ergic system of a alcohol anonymous society. So it is just a type of treatment of a 12 steps, like Alcoholic Anonymous, AAA. So does it make sense, or does it have an impact or not on a serotonin-ergic system? I don't think anyone knows, but it is as good as cognitive behavior therapy or motivational interactions. So they made a huge study 20 years ago, and the AA program was as good as our psychotherapies in reducing relapse. Отже, ми говоримо про те, що товариство анонімних алкоголіків або спільнота мало той самий вплив, якщо ми говоримо про оцінку 20-річного досвіду, як тепер має вплив когнітивно-поведінкова терапія та мотиваційні втручання. But sorry, Professor Andreas, I will just tell, so the question was of a direct impact on all neurotransmitters. It's possible, but I don't know. I don't know any study that looked at that. На жаль, немає дослідження стосовно цього запитання, але було But що воно if you have in animal models, if you have a lonely, anxious animal and you give it a nice social group, the serotonin usually goes up. So you can imagine that if you are a lonely person with alcohol problems and you get a nice supportive group, that your serotonin goes up. But I don't think anybody ever studied this. Отже, це гарна ідея для вивчення, проте важко собі уявити, як би можна було провести дизайн даного дослідження на запропоновану тему. Могли б ви перекласти питання, яке ви обговорюєте, тому що питання не було чуть нам. Перепрошую, зараз повторю. Питання було про те, чи має вплив на нейротрансмітерну систему загалом кроки анонімних, така програма 12-крокова анонімних алкоголіків. І відповідь ви вже чули, пані Олено, чи потрібно повторити? Так, дякую. Я просто хотіла уточнити, про що було питання. Так, вибачте, мабуть, проблеми. Добре, дякую. I'm sorry, I didn't get the question. Wait a second. So sorry, it was a question from the auditory because while I was translating, a person missed the translation of the question that Professor Pustovoid asked. So I just repeated. And now we have one more question from the auditory, so I will just listen in Ukrainian and then translate it into English. Thank you. So the question is that it was a sentence that we don't have any medicational impact of a dopaminergic system. Is it like this? But in our arsenal, we have just dopaminergic medications. They are not using, or they don't have an impact. They are not helping. And I think the reason is for the dopamine system, what you would need is a short-term effect, milliseconds, and all our medications make long-term effects. So whatever you do, the patient gets worse with medication. That's the problem in the moment. Проблема в тому, що вони не діють, тому що є потреба в застосуванні короткотермінових втручань. Натомість довготривале застосування даних препаратів не має впливу. One more question. So one more question. If there is a correlation between, for example, the usage of a disorder with attention, there is dopamine is decreasing.
So is it any impact on that when the dopamine decreases, the person uses more alcohol? So is it any correlation between that? Problems with the deficit? Not really with alcohol, because alcohol does not release so much dopamine in the frontal cortex, but some patients with ADHD, attention deficit, tend to use cocaine that releases much more dopamine, or amphetamine if they don't get medication, because it helps them a bit. Отже, питання було від аудиторії, перекладу в даному випадку таке, що чи має кореляційний зв'язок розлади, пов'язані із дефіцитом уваги, на зниження рівню дофаміну і таким чином збільшення потреби у вживанні алкоголю. Професор відповів, що в даній ситуації вживання пацієнти, які мають ADHD, розлади, пов'язані із проблемами з увагою, вживають психостимулятори, а не вживають депресивні препарати, депресанти, до яких відноситься алкоголь. Відноситься все ж таки до групи депресантів. Чи є ще запитання? Маємо. Перепрошую, але ефективні методи когнітивно-поведінкової? Ага. Питання українською. Які є ефективні методи боротьби із залежністю? Лікування залежності, добре. So the question is, what are the effective treatment for dependence, alcohol usage? Sorry, can you say again? What is an effective methods of treatment of alcohol usage disorder? Okay. There's basic treatment and additional. Basic is a self-help group is good for most patients. Self-help? Self-help, like anonymous alcoholics also. Перше, це є принципи самодопомоги. Usually they need some kind of counseling, because there can be family problems, debt, money problems, work problems, so some kind of social support. Отже, друге, це є соціальна підтримка і консультування, counseling. Then it depends on what else happens. Do they have a depression? Do they have trauma? Do they just have an alcohol problem? Depending on that, you can do, you know, antidepressive medication, or here for trauma or not. That depends on what else you have in addition to the alcohol problem. Далі дослідження того, чи має місце певна коморбідність, чи має місце травматизація в особи. And then you can try, naltrexone is the only somewhat medication with good evidence. If patients say they like to drink and they have problems to stop drinking when they start, then sometimes naltrexone helps. Ну і один із методів, який має доказову базу, це використання все ж таки нальтрексону для пацієнтів, які мають проблеми з вживанням алкоголю. But basically, it's important that you talk with the patients and try, if they don't stop drinking, at least that they drink less, because the more they drink, the more they harm their body. Але також ми говоримо про те, що чим більше люди вживають алкоголю, тим більше мають негативний вплив на їхнє тіло, на соматичні прояви. And then, you know, this computer program is available in Germany. If there's any interest, you can get in contact with me. I can see if we can share it somehow. I'm not sure, but I will try. Sorry, the tendency, because I didn't catch. The computer program to push the alcohol pictures away. I don't think that's available in Ukraine, but maybe we can help you get it available if there's an interest. Йде мова про програму, яка, на жаль, на даний момент не є доступна в Україні. Про this is a program of push or Yes, this push-pull paradigm, yeah. Тренінгова програма, так, яка на даний момент, напевно, не є доступною в Україні, але вона також має свою ефективність, якщо ми говоримо за 5-й пункт. So
So we have a question about that program that you mentioned. Маємо питання про тренінгову програму, яку щойно, про яку, власне, сказав професор Андреас. Yeah, I didn't get the question, sorry. Professor Andreas, could you just tell, please, in details about that program of training, because it is just a sphere of interest now in this auditory. Okay. That's a computer program. It was developed by another group in the Netherlands. And it's just a training program where you get pictures either in a horizontal or in a vertical mode. And depending, they say whenever a picture is horizontal, you have to push it away, for example. And then you put a lot of alcohol pictures in the frame that you need to push them away. Тобто це є така тренінгова програма на відкинення цих картинок подалі, і вона була розроблена в Нідерландах, і показує схематично професор Хайнц і розказує, що пацієнти, які мають проблеми з вживання алкоголю, пояснюють, що дуже тяжко для них, власне, відкинути цю картинку під час даної тренінгової системи. Відкинути. So is it a usage of some kind of a laptop or some mouse? How it is? Yeah, exactly. It is a bit old-fashioned. It has a joystick. If you remember, the older ones of you may still know a joystick from the computer games. So they use a joystick that you can push away or pull towards you. Власне, моїм уточнюючим запитанням було, як виглядає дана тренінгова програма, то це є спеціальний такий джойстик, яким вони можуть зробити цей рух відкинути, пуш, відштовхнути від себе дану картинку із зображенням алкоголю. Мабуть, немає. So, if there are no more questions, dear Andreas, we thank you very much for this very informative and impressive lecture you held. And you see the discussion was very fruitful. So many thanks to Berlin, and we hope we can invite you next year for the next summer school. Okay, thank you. Engagement and Дуже дякуємо професору Андреасу Хайнцу за дану доповідь, яка викликала дуже багато запитань і дискусій, і запрошуємо вас на наступний рік на школу психіатрії, німецької психіатрії. Okay, thank you. Дякуємо. До зустрічі. Bye-bye.